Hello everyone, Namaskara ellarigu. Welcome to the class. Welcome to the session, my dear students. Hello everyone, am I audible? Voice audible ellarigu. Good evening everyone. Good evening ellarigu. Good evening. Good afternoon everyone. Okay, fine. ಎಲ್ಲರೂ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಲಿ ಸೆಷನ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. Hello everyone. Yes, so we are going to do applications of derivatives, correct? So ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ದು ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 6. Yes or no? NCERT ಅಲ್ಲಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 6. ಕ್ಲಿಯರ್? ಹಾಯ್, ಹೆಲೋ ಸಂಜು, ಹೆಲೋ, ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಹೆಲೋ ಎವ್ರಿವನ್, ಹೆಂಗಿದ್ದೀರಾ? ಆರಾಮ? ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ PW. ವೆಲ್ಕಮ್ ಎವ್ರಿವನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಲ್ಲರೂ ಸೆಷನ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಲಿ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಿತ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಲ್ಯಾಗ್ ಓಕೆ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಓವರ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ 5 ನಿಮಿಷದು ಬಿಟ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತದ. ಟಿಲ್ ದೆನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ವಾಸ್ ಗುಡ್, ಸೂಪರ್, ವೆರಿ ನೈಸ್. ಔಟ್ ಆಫ್ 80 ಔಟ್ ಆಫ್ 80 ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ? ಎಸ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗೈಸ್. 1-2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ವೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಕಳ್ಸಪ್ಪ, ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಚೇತನ್, guys, actually I'm not able to see the chats. Okay, 1-2 minutes. Most of the MCQs and fill in the blanks attended in last minute. It was wonderful, sir. Super nice alva? Yes or no? ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಏನಾದ್ರು ರಿಪೀಟ್ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಫ್ ಯು ಕ್ಲಿಯರ್, ನಿಮ್ಗೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಸೀರೀಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು. ಅಂಡ್ ಒನ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ 4 to 5 ಥಿಂಗ್ಸ್, 4 to 5 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಆ ರೀತಿ ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್, ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ಇನ್ವರ್ಸ್, ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ, ಮ್ಯಾಟ್ರೈಸಿಸ್, ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್. ಈ 4 ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲದರನ್ನ ತಗೊಂಡು ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಎಸ್, ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಲ್ಲರೂ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಲಿ ಸೆಷನ್. ಫೈನ್, let everyone join and then we can continue with the class. 80 out of 80 sir in final. Sure amma, sure. ಅದೇ ರೀತಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಬರೋಣ. 80 out of 80 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡೋ ಅಂತದ್ದು. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್? ಫೈನ್. ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಯರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಒನ್ಸ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ಮಿ. ಫೈನ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಫೈನ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರಿಂಗ್ ದಿ ಬ್ಯಾಚ್ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವೆನ್ ಐ ಟೆಲ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರಿಂಗ್ ದ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ, ಕ್ಲಿಯರ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರಿಂಗ್ ದಿ ಬ್ಯಾಚ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಈ ಸೆಷನ್ ನೋಟ್ಸ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ, ನಾವು ಮ್ಯಾರಥಾನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ನೋಟ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಬೇಕಿದ್ರೆ, ಕರೆಕ್ಟ್, ಆಲ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅದು ನೋಟ್ಸ್ PDF ಆಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ದಿ PW ಆಪ್. ಕರೆಕ್ಟ್? PW ಆಪ್ ಅನ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ, ಕರೆಕ್ಟ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲಾಗಿನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಯೋರ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಎಸ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಫೈನ್, ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಸಾರ್ಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ನಿಮ್ದು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಸರ್ಚ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕನ್ನಡ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC 2025-2026 ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ ದ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಸರ್ಚ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಈ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಅಥವಾ ಎನ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ವಾಟ್? ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ಇನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಯು ವಿಲ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ
ಕೋರ್ಸ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್, ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ, ಕ್ಲಿಯರ್, ಏನೆಲ್ಲ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇದೆ. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈನ್, ಇನ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್, ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್, ಬಯಾಲಜಿ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್, ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್, ಬಯಾಲಜಿ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕೂಡ ಆಡ್ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ, ಅದರದ್ದು ನೋಟ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಫೈನ್, ನೋಟ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ DPPs. clear, notes as well as DPPs over here. clear. when we check for physics ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ನೋಟ್ಸ್ DPPs, ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ DPPs ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಇವಾಗ DPPs ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು, what is the importance of DPP students? Yes, from the basics I am going to start ಮಕ್ಕನಕ. okay, don't worry, complete ಆಗಿ basics ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. fine. so when we talk about physics students, physics ಅಲ್ಲಿ ನೋಟ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ DPPs, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನೋಟ್ಸ್, DPPs ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಕೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಸರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಡಿ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ MCQs ಕೊಡಿ, ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಓಕೆ ಫೈನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಮೇಲೆ, ಓಕೆ, ಕಳ್ಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಫೈನ್. ಸೊ ಫ್ರಾಮ್ ಹಿಯರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್, ಅವರ್ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಚಾನಲ್ PW ಕನ್ನಡ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ವೆನ್ ಎವರ್ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ವಾಸ್ ದೇರ್, ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಂಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸೊ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ದ್ಯಾಟ್ ಮುಂಜಾನೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ PW ಕನ್ನಡ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನಾಯ್ತಲ್ಲ ಈಗ. ಸೊ ಇನ್ ದ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಚಾನಲ್ at 6 o'clock I had given 2 marks. 6 questions repeat. All the 6 questions had been repeated over here. Clear? So adana fine, you can get all those from where, our PW Kannada WhatsApp channel. Clear? Yes, ಲ್ಯಾಗ್ ಅಂತೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Clear? Fine. So let us move forward. Topics to be covered today only. We are going to see, students, monotonicity of the functions. Clear? Monotonicity of functions we are going to see. Clear? Monotonicity of the functions ಆದ್ಮೇಲೆ we are also going to see what, extreme values of the function. Clear? Extreme values of function. Clear? Monotonicity of function, extreme value of the function, rate measure problems. Clear? Rate measure problems, and then we are going to do some MCQs and important questions. Clear? MCQs and important questions ಅನ್ನ ಮಾಡೋಣ. Clear? ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಫೈನ್. ಓಕೆ, just a minute. Yes, lag ಇದೆ. ಫೈನ್.
1-2 minutes students. Sort agli, sort ಆದ್ಮೇಲೆ we can start with the lecture. Okay, fine. Okay, ಇವಾಗ audible? Is it audible now? Hello everyone, welcome back. ಇವಾಗ audible? Am I audible now properly? ಹೇಳಿ students, audible? Yes, ಇವಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ audible ಇರಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ. Fine. Yes, ಚलो. So let us continue. Fine. Start ಮಾಡೋಣ. Yes. So we had stopped where students over here. ಇದನ್ನ discuss ಮಾಡತ್ತೆ ಇದ್ವಿ. What all we are going to see? We are going to see monotonicity of the function, extreme values of function, rate measure, MCQs and important questions. Clear? Yes, board booster batch ಅಲ್ಲಿ probability ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Fine. Soon ನಿಮಗೆ video ಸಿಗುತ್ತೆ. Don't worry about that. Clear? So let us continue over here. Fine. ಚಲೋ. So blueprint ನೋಡಿದ್ರೆ, if we see for blueprint of applications of derivatives, total we will get from this topic 8 marks. Correct? 8 marks will get from this topic. Total weightage as to ಈ topic ಅದು 8 marks. Correct alva students? Yes or no? Total weightage of this topic is nothing but what? 8 marks over here. Fine. Now when we see over here, look at this. 1 mark 1 MCQ question will get. 1 mark 1 MCQ question. Correct? And idu nimdu most of the times it will be on what? Maxima and minima, or it will be from what? Increasing decreasing function. Clear? Increasing and decreasing. Clear? ಅದೇ ರೀತಿ ಸೇಮ್ when we see for the fill in the blanks over here. Yes, maxima minima ಕೂಡ ಮಾಡೋಣ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ. Don't worry ಅಮ್ಮ. Clear? One by one start. Let us start. When we talk about 1 mark fill in the blanks over here, again, clear? Maxima minima ಇಂದ ಬರ್ಬೋದು or increasing decreasing. Like ಇಲ್ಲಿ maxima minima ಬಂದ್ರ, here it will be from what? Increasing decreasing. ಆ ರೀತಿ change ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದ. Clear? And after that we will get 1 2 mark question. Most of the times ಈ 2 marks question will be from what? Your rate measure. Clear? Rate measure problem ಇಂದ ಬರೋ ಹಂಗ್ chances ಇರ್ತಾವ. And again one more MCQ we will get. Fine. ನೋಡಿ ಇದು ಏನು? Create or evaluate. Fine. ಆ ರೀತಿ type of problems. Again it can be from what? Monotonicity. Clear? Monotonicity. So in this particular topic over here, applications of derivatives, ನೀವು ಏನಾದರೂ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ, ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ 3 questions you will get of 1 marks. ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಮಿಸ್ ಮಾಡಲೇಬಾರದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ MCQs ಅನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡೋಗಿ. ಫೈನ್. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ nothing but what? You will get 1 mark short answer question, and this will be from what? Your extreme value of the function. Clear? Extreme value. So ee riti ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ a total of 8 marks is covered over here. Understood?
Okay, good afternoon everyone. Good afternoon. Welcome to the class. Okay, so total of 8 marks is getting covered over here. Now once this is done, let us start with this. Clear? Before directly starting with the topic, ಕೆಲವೊಂದು idea ಇರಬೇಕಾ, like basics of inequality. Clear? Basics ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾ. Basics ನಾಗ ಏನೇನು ಕವರ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ, we will cover rules of inequality over here. Then we will study wavy curve method. Wavy curve method ಏನದ, and some concepts understanding problems. Clear? One by one ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Correct? So when we talk about here rules of inequality, clear? Rules of inequality ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, understand this students over here. So first we have this rules. Clear? Quick ಆಗಿ ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿ. What does the rule says? ಯಾಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅದಾವ ರೂಲ್ಸ್? You'll get to know. So first one we have, if your A value is greater than B, if A value is greater than B and C belongs to R be any real numbers, okay, fine, C belongs to R be any real numbers, then A plus C will be greater than B plus C and A minus C will also be greater than what? B minus C. So this means that what students over here, if same number is added or subtracted from both the sides of the inequality, clear? Nodi, this rule ಏನು ಹೇಳ್ತದ? What does this rule says? If same number is added or subtracted, if same number is added or subtracted from both the sides of the inequality, both the sides of inequality, then sign remains unchanged. Okay, then sign remains unchanged. Basic ಇಂದ ಹೋಗೋಣ. Clear? Like I told you, questions ಅಂತೂ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಯರಿ, just a minute. ಓಕೆ ಫೈನ್. ನಾವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತೂ ಬೇರೆ ಒಂದು ಸೀರೀಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ, ವೇರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಓನ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿ ಥಿಯರಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ರೂಲ್ ಸೇಸ್ ಅಸ್ ದಟ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಕ್ಲಿಯರ್, if same number, if a positive number, if a positive number, clear, if a positive number is fine, if there is a positive number which is multiplied or divided, clear, if there is a positive number multiplied or divided, then sign of inequality remains same. Clear? Sign of inequality remains same. Andre ena, if we are taking up inequality over here, that is A is greater than B and there is a C greater than 0, then A into C, clear, then A into C will be greater than B into C. Nodi, C positive number idra, if the C is positive number over here, A is greater than B and C is a positive number, A into C will be greater than what? B into C. Moving on next, third one we have, if a same, clear, if a same negative number, if a same negative number is multiplied, clear, if a same negative number is multiplied or divided, then sign of inequality, clear, sign of inequality reverses. Clear? Sign of the inequality ಏನಾಗ್ತದ? Reverse ಆಗ್ತದ. Clear? That is nothing but what? A is less than B, or we can take again same. A is greater than B.
Okay, namde ಏನದ a is greater than b and here c is a number which is less than 0 ನೆಗೆಟಿವ್ ಅದ yes or no. So ಇವಾಗ a into c ಮಾಡಿದಾಗ good afternoon ಎಲ್ಲರಿಗೂ clear. So here students if I do a into c it will be less than b into c ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ greater than ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಿ less than ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ yes or no. So this is nothing but what first rules of inequality. Clear. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ next we'll go to what fractional rules of inequality. Clear. Fractional rules of inequality. Fractional rules of inequality. So yes, in fractional rules of inequality students ನಾವು ಏನು ಕಲಿಯೋಣ ಇಲ್ಲಿ first of all ನೋಡಿ first one we have suppose a is greater than b. Okay, suppose your a by b is greater than 0. Clear. Suppose a by b is greater than 0, then from here we have then a is greater than 0 and b is greater than 0, or we have a is less than 0 and b is less than 0. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ? a by b fraction ಏನಾದ್ರೆ greater than 0 ಇರಬೇಕಂದ್ರ either both should be positive or both should be negative. Correct or no? Next we have if your a by b is less than 0, or we can tell that if a by b is greater than or equals to 0. Clear. A by b ಏನಾದ್ರೂ greater than or equals to 0 ಆಯ್ತಂದ್ರೆ then from here we have nothing but what your a should be yes, a should be greater than or equals to 0. A 0 ಆಗ್ಬೋದಾ and b should be what strictly greater than 0, or it can be nothing but what a is less than or equals to 0 and b is also negative. Clear. This means that what ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗ್ಬೋದಾ ಆರ್ 0 ಆಗ್ಬೋದಾ, ಬಟ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ 0 ಆದ್ರ ಮತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತಾ, ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅದನ್ನ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ನೋ? ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ both are of same sign. Clear. Both are of same sign. Clear. Understood. Moving on next, continuing this further. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ರೂಲ್ ಆಯ್ತಾ. ಸೆಕೆಂಡ್ ರೂಲ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದ? ಫೈನ್. ಹಿಯರ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೂಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ suppose we have a by b is less than 0. Clear. Fraction is less than 0, then from here your a is less than 0 and b is greater than 0. ನೋಡಿ ಎರಡು opposite sign ಅದ, one negative one positive. Here both were positive, both were negative. Here reverse, or we have a is greater than 0 and b is less than 0. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೂಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ if your a by b is clear, if your a by b is less than or equals to 0, correct, then illinda your a is less than or equals to 0 and b is greater than 0, or we have a is greater than or equals to 0 and b is less than 0. This means that what in both the cases a and b are of what opposite sign. Clear. Both are opposite sign. Clear. Understood this? Okay. Now once this is clear, next let us move on to your functional inequality. Clear. Functional inequality. ಕ್ಲಿಯರ್. ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಸೊ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕಲಿಯೋಣ, ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಲಿಯೋಣ. ಬಿಕಾಸ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಆಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವೆನ್ ವಿ ಮೂವ್ ಫರ್ದರ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ನೀಡಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ?
Fine. So if we see over here, first one, correct? So first one, nodi, if we have your f of x whole square, clear, we can say that f of x whole square, whatever is there, is greater than or equals to 0 for all x belongs to real numbers. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? f of x whole square is greater than or equals to 0 for all x belongs to r. ಏನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇರಲಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಗೇನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ f of x. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ f of x ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದ? ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 for all x belongs to real number. Third rule we have 1 by root of f of x. Clear? 1 by root of f of x. This is nothing but what? Is greater than 0 for all x belongs to real numbers. Because equals to 0 ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, problem ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. Yes or no? Understood this? And fourth one, students, we have 1 by f of x is not equals to 0 for all x belongs to real numbers. Clear? 1 by f of x function idra 0 ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲರೆ undefined. Fine. So these are some of the functional inequalities over here. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ ಇಂದ ಬೋರ್ಡ್ಸಿಗೆ ಸರ್ ಹೌ ಮಚ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್? 50 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕ್ಲಿಯರ್? ದರ್ಶಿನಿ 50 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಸ್ಟಡಿ 2025 ಮೂರು ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್, 2026 ಮೂರು ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್, 155 to 60 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಡನ್. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವೇವಿಕರ್ ಮೆಥಡ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ವೇವಿಕರ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ದರ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್. So first one we have, that is nothing but what? If f of x is equals to, is of the form x minus a into x minus b. Example ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ, don't worry. Clear? So whenever we have x minus a into x minus b, correct? So ಇಲ್ಲಿ fractions ಅದು whatever these terms are there equate to 0. x minus a ಅನ್ನ 0 ಗೆ equate ಮಾಡಿ, x minus b ಅನ್ನ 0 ಗೆ equate ಮಾಡಿ, you will get nothing but what? Factors of this. Yes or no? Factors ಏನೇನು ಅದಾವ? Factors are what? X minus a, x minus b. What are the roots of this equation of 0 or this polynomial? If someone asks you 0 of this polynomial a and b, the values of x for which f of x is equals to 0 is called as 0 of the polynomial. Yes or no? So ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ 0, if you see, it is a and here it is b. Now understand students here. Clear? ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Since both of them are over here, the coefficient of x is positive. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ positive, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ positive ಇರೋದ್ರಿಂದ it will start from plus, minus and plus. ಇಲ್ಲಿ minus infinity and here infinity. Now f of x ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು greater than or equals to 0 ಅಂದ್ರೆ we will choose this intervals minus infinity to a, b to infinity. Correct ಆಯ್ತಲ್ವಾ? Yes or no? Moving on next. Second one we have, if your f of x is there, which is nothing but what? A minus x into a minus b. Sorry, a minus x into b minus x. So ಇಲ್ಲಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ತದೆ ಈಗ? How it will be? Clear? Understand this. ಇಲ್ಲಿ what we have students over here? Here we have a, here we have b. Clear? ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಎರಡು x ಸೈನ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ ನಾ ಇಲ್ಲಿ. Here also it is minus x and here also it is minus x. So ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ಇದ? How it will be is, here again it will be plus, minus and plus, starting from minus infinity to infinity. Understood this? Clear are the rules? ಎಲ್ಲ ವೇವಿಕರ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫರ್ದರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗೆ ಹೋಗಿದಾಗ ಫೈನ್, ವೆನ್ ವಿ ಗೋ ಫರ್ದರ್ ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ ಇರಬಾರ್ದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಸೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ವೇವಿಕರ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತೇವೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್? ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಫೈಂಡ್ ಇಟ್ ಝೀರೋಸ್. whatever the polynomial is there, ಅದ್ರ zeros ಅನ್ನ find ಮಾಡಿ, zeros ಅನ್ನ increasing order ಅಲ್ಲಿ ಇಡಿ. Okay? What you have to do in Weaver method, find the zeros. Clear? Look at the steps is there. Clear? Find the zeros. Find the zeros of polynomial, or find the zeros of f of x, or also we can tell that find the roots of f of x. ಏನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್, ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೈಮ್. ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಆರ್
this, correct? So find the roots of f of x is equals to 0. ಈ equation ದು roots ಅನ್ನ find ಮಾಡಿ, correct? place the roots on number line, place the roots on number line in increasing order. Clear? Number line ಮೇಲೆ increasing order ಅಲ್ಲಿ roots ಅನ್ನ ಇಡಿ. After that follow the following rules, correct? Following rules will be followed. Clear? Following rules will be followed. Understood? Is this clear for you people? Fine? Yes or no? Clear ada? Done? Yes. So from here students, if you see over here, third one we have the rule f of x is equals to, suppose we have x minus a into b minus x. Clear? Ill nodi sign opposite ada. Yes or no? Here the sign is opposite over here. Same ಮಾಡೋದು, ಏನು changes ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. Find the roots of the equation. Increasing order ಅಲ್ಲಿ number line ಮೇಲೆ ಇಡಿ a b. Now the rule says that ಎರಡು opposite sign ಏನಾರು ಇತ್ತಂದ್ರ, okay? So here students it is of plus x and here it is minus x. So starting ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ plus plus ಆಗಿತ್ತ, but here it will start from what? Minus plus and minus infinity to infinity. Is this understood to you people? Clear ಆ ವೇವಿಕರ್ ಮೆಥಡ್? ಏನಾದ್ರೂ ಎರಡು ಅಪೋಸಿಟ್ ನೋಡಿ, KCET ಗೂ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಇದು ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್. ನಾವೇನ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಇಂದ ಕವರ್ ಮಾಡತ್ತೇವಲ್ವಾ, KCET ಗೂ ಆಲ್ಸೋ ಮಕ್ಕಳೇ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನಿಲ್ಲ? ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್. Yes, fourth one we have, if f of x is equals to, we have x minus a whole square into x minus b into x minus c. Clear? x minus a whole square ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಗೈತಿ? Fine. Sir, what is meaning of derivative? Derivative is slope of the tangent. Okay? ಯಾವುದು ಒಂದು ಕರ್ವ್ ಅದ, ಆ ಕರ್ವಿಗೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಹಿಂಗ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತಿರಿ, ಆ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಏನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಈಗ ನಾವು? ಹಿಯರ್ ಸಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಹಿಯರ್ ಹೌ ದ ರೂಲ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಏನು ಹೇಳ್ತದ ರೂಲ್ ಈಗ? ಅಗೇನ್ ಟೇಕ್ ದ ಫೈಂಡ್ ದ ರೂಟ್ಸ್. ಸೊ ಎ ಬಿ ಸಿ, ಪುಟ್ ಇಟ್ ಆನ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಲೈನ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇಮ್ ಅದ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಬರಬೇಕಿತ್ತು, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಅವಾಗಿನ ತನಕ ನಾವು ಏನು ಮಾಡತ್ತೀವಿ? ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನಿದೆ ಅದ ಇದ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ repeated factor. Since this is a repeated factor over here, sign will be plus. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಫೈನ್. ಸೊ ಏನಾದ್ರೂ ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ರ sign will change, remain same. Sorry, if the odd number of factor is there, sign will remain same. Even number of factors idra sign will remain same. Odd number of factors idra sign will change. Is this clear for everyone? Okay na? ಇಷ್ಟ ತನಕ ವೇವಿ ಕರ್ವ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್. ಎಸ್, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ. ಫೈಂಡ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಿಚ್ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ಫಾರ್ ವಿಚ್ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್. ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಕ್ಲಿಯರ್? 40 seconds time ಕೊಡ್ಲಾ? Tell me in chat box. Okay, fine. Since it is a subjective question, ನಿಮ್ 40 seconds time ಕೊಡ್ತೀನಿ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಪ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿ. ಅರೆ yes, do it students, do it fast. Done? ಯಾರಿಗೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್? ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಾಕಿ ನೋಡೋಣ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅರೆ ಯಾರಿಗೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರ one question after that you can do. Oh, look at this.
So e function, I had told you that if we have square root of f of x over here, square root of f of x, so ಏನಿರ್ತದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ is defined. ಕ್ಲಿಯರ್, ಇದು ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀರಾ. Okay, the square root of f of x function is there, is defined only if f of x value is greater than or equals to 0. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ, ರೂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರಬೇಕು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ರೂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 2050 divided by, clear, x minus 2050 divided by 2024 minus x should be greater than or equal to 0. ಕರೆಕ್ಟಾ? by that rule. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕಾಮನ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 2050 divided by what? minus of, we have x minus 2024 should be greater than or equals to 0. Now we will minus sign other. What I will do, I will multiply by minus 1 throughout. Clear? I will multiply throughout by what? minus 1. So minus 1 ಅನ್ನ multiply ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತದ, x minus 2050 divided by, we have x minus 2024. If I multiply by a negative sign, already I have told you that ಇಲ್ಲಿ greater than or equals to 0 ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ less than or equals to 0 ಆಗ್ತದ. Yes or no? Here it is greater than or equals to 0, change ಆಗಿ it will be less than or equals to 0. Super. ಹಂಗಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇವಾಗ, what will happen next over here? Clear? So ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, what are the critical points? a by b ಅದ critical points ಅಂದ್ರೆ each factor ನೀವು 0 ತಗೋಬಹುದಾ? yes or no? So if you plot this on the number line, clear, ನೋಡಿ ಇವಾಗ ವೇವಿ ಕರ್ವ್ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. 2024 ಪೈಲಾ ಬರ್ತದ, here it will be 2024 and 2050 will be next. Increasing order. Clear? Now a by b, if it has to be less than or equals to 0, then a should be less than or equals to 0. Andre a point can be 0. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? yes or no? Straight forward, right? a by b less than or equals to 0 ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ a can be included ಅಂದಮೇಲೆ this is nothing but what? Here 2050 is included, 2024 is not included. Because denominator 2024 ಆದ್ರೆ undefined ಆಗ್ತದೆ function. yes or no? Now see here students, both the sign is plus plus, ಎರಡರದು sign plus plus ಅದಾವ. So here it will start from plus, minus and plus. Here it is minus infinity, here it is infinity. But ನಮ್ಗೇನ್ ಬೇಕಾ, this quantity is indicating that what? It should be negative. yes or no? It is telling that negative ಬರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ, negative ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ? fine. So we can tell that here f of x or this function is satisfied if x belongs to open 2024 comma 2050, sorry 2024 comma 2050 closed. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? fine. This is the values of x. They are only telling find the values of x. So ಈ interval. ಹೇಳಿ ಏನಾದರೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್? Tell me first, do you people have any confusion over here? illala confusion? yes or no? correct. So inside the root whatever function is there greater than or equals to 0 ಇರಬೇಕಿತ್ತು. minus sign common ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. I have got minus of x minus 2024. if I multiply throughout by a negative sign, inequality will change. Here minus ಅನ್ನ multiply ಮಾಡಿದ್ರ plus ಆಗ್ತದ, but greater than or equals to 0 will change to what? less than or equals to 0. Now whatever these points are there, clear? fine. Greater than or equals to 0, less than or equals to 0 ಆಗ್ತದ if I multiply throughout by negative sign. So whatever these points are there, increasing order ಅಲ್ಲಿ find each factor 0 ತಗೋಬೇಕು. The meaning is what? To find critical points, ಪ್ರತಿ ಒಂದ whatever point is that take it equals to 0. So ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ 2024 2050. So alternate plus minus plus and then you will get the answer. Done. Next question ನೀವೇ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ. Let me see how many of you can do it.
Find the values of x for which, clear, you need to find the values of x for which root of x minus 1 whole square x minus 5 divided by x minus 2 to the power of 4 into x minus 6 to the power of 5 is defined. Yes, ಇದು ಕೂಡ ನೋಡಿ ಅಂಡರ್ ದಿ ರೂಟ್ ಅದ, ಅಂಡರ್ ದಿ ರೂಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ಅಷ್ಟ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಈಚ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನ 0 ತಗೊಳ್ಳೋದ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್, ಪ್ಲಾಟ್ ಇಟ್ ಆನ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ಇನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಇನ್ ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್, ಆ ರೀತಿ ಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಡನ್ನ. ಎಸ್, ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಚಲೋ, if we see over here, for this function to be defined, for, clear, if I write down over here, for this to be defined, clear, for this to be defined, ಇದನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರ x minus 1 whole square into x minus 5 divided by, clear, divided by your x minus 2 to the power of 4 into x minus 6 to the power of 5 should be greater than or equal to 0. Correct ಅದು? Yes, fine. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಅಮ್ಮ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೋ ಅಮ್ಮ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಮುಗಿಸೋನಲ್ವಾ, ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಿನಿಮಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಅವನು ನಾವು ಎಸ್, ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಟು ಬಿ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಬರ್ತಾವೆ ಇವಾಗ, ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1, ಕ್ಲಿಯರ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 2, 5 and 6. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ನಾನು 0 ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. x minus 1 whole square equals to 0, 1 ಬಂತ. x minus 5 is equals to 0, 5 ಬಂತ. x minus 2 to the power of 4 equals to 0, 2 ಬಂತ. x minus 6 to the power of 5, 0, 6 ಬಂತ. Correct or no? Now once after we are getting this over here, clear, after getting this over here, it will be nothing but what? ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ಇವಾಗ, what will happen students over here, after getting the critical points over here, take this critical points and plot it on the number line. Clear, number line ಮೇಲೆ plot ಮಾಡೋಣ one by one. Look at this, least value 1 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಸೊ 1, 2, 5, 6. Clear, 1, 2, 5 and 6. Fine. So here sign will be nothing but what? Clear, here it will be infinity and minus infinity. So ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, if you look at this over here students, every factor of x is 1, 1, 1, 1 ಅಂದ್ರೆ positive ಅದಾವ. Every factor of x is what? Positive over here. So first it will start from plus. ಆಮೇಲೆ x to the power of 6 ಎಷ್ಟು number of times repeated ಅದ? How many times x to the power, x minus 6 to the power of, it is 5 over here, 5 odd power ಅದ. Clear, ಇವಾಗ odd power ಇರೋದ್ರಿಂದ here it will be negative. Yes or no? X minus 5 to the power of 1, it is nothing but what? Again odd power, sign will change, plus. ಇವಾಗ x minus 2 to the power of 4, even power,
ಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನ ಪ್ಲಸ್ ಇರಬೇಕು. And x minus 1 to the power of 2 is also what over here? 2 is also what? Here even power. So ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ sign change ಆಗಬಾರ್ದು, plus means after this it is plus 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 minus plus. Clear? So ಯಾವ points included ಅದಾವ, numerators ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಇರ್ತಾವ ಅಷ್ಟ. That is 1 is included, 2 is not, 5 is included, 6 is not. So I can tell that x belongs to minus infinity to 2 open, because ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅದ ಅಲ್ವಾ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ, ವಿ ವಾಂಟ್ ವಾಟ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅದ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್. ಅಗೇನ್ ಯೂನಿಯನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಓಪನ್ 2 to 5, correct? Union 6 to infinity. So this is the answer. This is the answer. Did you people understand this? Clear? Okay, simple logic of wavy curve method ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದಾಗ ಪ್ಲೀಸ್ ಏನು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರೋದು ಬೇಡ. ನಾ ತಗೊಂಡಿರೋದು ಎರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅದಾವ, ಟಫ್ ಲೆವೆಲ್ ಅದಾವ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ಅವರ್ ಮೋನೋಟಾನಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಐಡಿಯಾ ಬೇಕಿತ್ತ. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮೋನೋಟಾನಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ. We'll see what are the conditions for monotonicity of the function, test for monotonicity of the function, some functions and its monotonicity, some concept understanding problems. Clear? Madona? One by one let us do, students. Conditions for monotonicity of the function. First of all, nodi, what is the meaning of monotonicity? What is the condition for monotonicity? Clear? Fine. So understand the meaning of this. Clear? A curve y is equal to f of x. Clear? A curve y is equals to f of x is said to be monotonous. Fine. One curve ada y is equals to f of x. If you want to say that it is said to be, fine, said to be monotonous. Clear? It is said to be monotonous if, yes, condition is nothing but what over here, monotonous if it is either moving upwards or downwards or is constant. Clear? ಏನಾಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅದ, ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೆಲ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ monotonous. A curve is there, y is equals to f of x. We have to say that it is monotonous if it is either moving upwards, downwards, or it is nothing but what, constant, and does not reverses its direction. Clear? Does not reverses its what, direction. Then we say such a function is said to be what? Clear? ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಇಲ್ಲ, JEE ಮೇನ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ನಮ್ KCET ಗೆ ಮತ್ತೆ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಗೆ ಮೇನ್ ಫೋಕಸ್ ಇರೋದು ಬೋರ್ಡ್ಸ್. ಫೈನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? Now see, let us understand the meaning of monotonicity with the help of what, one example over here. ನಮ್ಗೇನ್ ಗೊತ್ತಾತ, ಯಾವುದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಗ ಮೋನೋಟಾನಸ್ ಅನ್ಬೇಕಂದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅರೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ತಳಗಡೆ ಅರೆ ಬರಬೇಕು, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅರೆ ಇರಬೇಕು. ಏನಾದ್ರೂ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ತಳಗಡೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತಂದ್ರ ರಿವರ್ಸ್, ಹಿಂಗ್ ಹೋಗಿ ಹಿಂಗ್ ಬಂದ್ರೆ ಓಕೆ, ಬಟ್ ಹಿಂಗ್ ಹೋಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ಯೂಟರ್ನ್ ತಗೊಂಡಿತ್ತಂದ್ರ ನಿಮ್ ಗಾಡಿ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಯೂಟರ್ನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಹಿಡಿದು ಬರೀತಾರ ನಿಮ್ಗೆ, ಆ ರೀತಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ರೈಟ್? ಕ್ಲಿಯರ್ ಆರ್ ನೋ? ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ರೋಡ್, ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಯೂಟರ್ನ್ ತಗೊಳಿಕ್ ಹೈವೇ ಮ್ಯಾಗ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿರಂದ್ರ ಪಕ್ಕಾ RTO ನವರು ಬಂದ್ರೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ತಾರ, ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ರೈಟ್? Clear? So when we talk about meaning of monotonicity, we will take one example so that it will be clearly be understood to you people. Certain values ಅನ್ನ plot down ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗೋಣ. Clear? Fine. So look at this. ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದಾ?
We'll take over here inputs x, we'll take over here inputs x, and here we'll take f of x is equals to x square. Okay, the function is what? F of x is equals to x square. Important question list ಕೊಡ್ತೇನಪ್ಪ. Okay, I'll give you one by one. So here if we see students, inputs ಅನ್ನ ಹಾಕೋತ ಹೋಗೋಣ. That is, I'll substitute -4 over here, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 and 4. Correct? -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4. Okay, now look at this. ಇದರ outputs ಅನ್ನ find ಮಾಡೋಣ. Okay, yes. So here if you see the outputs over here, ಏನ್ ಬರ್ತದ? -4 ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರ I'll get it as 16. Correct ಅದ? Yes or no? One by one outputs. -4 whole square is 16. Clear? 3 square value is 9. 2 square value is 4. This is 1. This is 0. This is 1. This is 2 square is 4, 9 and 16 we have. Correct or no? Understood? Is this clear for you people? Now once we are getting this, let me try to plot the graph of this. Correct? Yes, here we have 0, here we have 2, 4, 6, 8, 10, 12. Correct? 14, and here we have somewhere 16 anta tilkolla. Okay, understood? Clear? And this side also we have values. Hello everyone, good evening. Fine, illi -1, -2, -3, -4, and here we have nothing but what? 1, 2, 3 and 4. Clear? ಈ ರೀತಿ ಅದ. Are you people able to understand? Yes. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಅರ್ಥ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿ. -4 ಅನ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕಿದ್ರೆ if we get -4 here, output will be nothing but what? 16. -4 ಅನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ 16 ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. Yes or no? Correct? If you are putting -4, we are getting 16. -3 ಅನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ we are getting somewhere around as what? 9 over here. 9 ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದ. 9 is over here. Okay, 9 is over here. If I am substituting -2, I am getting it as 4. If I am substituting -1, 1 ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, and 0 ಅಂದ್ಮ್ಯಾಗ 0 ಬರ್ತದ. Clear? So ಏನಾಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ? What is happening over here? Look at this. ಕರ್ವ್ ಏನಾಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ? ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಕರ್ವ್ ನಾನು ಏನಾದ್ರೂ ಇದನ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾ ಡ್ರಾ ಮಾಡುವಾಗ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ? If I am drawing the curve also, my hand is coming where? Correct? Curve trace ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀನಿ. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ, starting from this point, I am tracing the curve over here. Just a minute. Yes, ನೋಡಿ, curve ಅನ್ನ trace ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ my hand is coming over here downwards like this. Yes or no? So ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಇದೆನಾ? If you put the arrow marks over here, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತಳಗಡೆ ಇಳಿಲಿಕ್ಕತ್ತದ ಗ್ರಾಫ್. Correct? That means nothing but what? If I am traveling nearer to 0 from the left ಇಂದ, ಕ್ಲಿಯರ್? ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಫೈನ್, ಲೆಫ್ಟ್ ಇಂದ ನಾನು 0 ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಲೆಫ್ಟ್ ಇಂದ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಕಮ್ ಆಸ್ ಮಚ್ ಆಸ್ ನಿಯರರ್ ಟು 0. ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಾಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾವ? ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಏನ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾವ? -4, -3, -2, -1 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾವ. Yes or no? So x values are increasing over here. F of x values ಏನಾಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ? What is happening to f of x values? Clear? Can I tell that as your x values are increasing, here can I tell that f of x values are what? Clear? 16 ಆಯ್ತಾ, 16 in 9 ಆಯ್ತಾ, 4 ಆಯ್ತಾ. So f of x values are decreasing. Did you people understand this? Clear or no? Fine. Why not upwards? Upwards ಆಗಂಗಿಲ್ಲಲ್ಲ.
Yes or no? Clear? Can we hear that? What you want to hear? Fine. ಓಕೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲಮ್ಮ ನೋಡಿ -4 ಇಂದ ನಾ 16 ಬನ್ನಿ ನಂಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತದ -3 ಗೊತ್ತದ ಸೊ ನಾ ಡ್ರಾ ಮಾಡುವಾಗ ಹಿಂಗ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ 16 ಇಂದ 9 ಇಂದ 4 ಅದೇ ನಾ ರೈಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಹೋಗಿದಾಗ ಇವಾಗ ಇಫ್ ಐ ಗೋ ಟು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಏನಾಗ್ತದ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ 1 ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಫ್ 1 ಇಸ್ ದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 1 ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ 2 ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಸ್ 4 ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕೂಡ ನಾನು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇಂದ ತಳಗಡೆ 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 ಬರ್ತಾ ಹೋದ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಲೋವೆಸ್ಟ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ 3 ಇದ್ದಾಗ 9 ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ 3 ಇದ್ದಾಗ ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 9 ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ 4 ಇದ್ದಾಗ ಮತ್ತೆ 16 ಅದ ಈ ರೀತಿ ಸೊ ಸಿ ನಾವ್ ವೆನ್ ಐ ಆಮ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾ ಈಗ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರ ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ ಇಲ್ಲಿ ಹೌ ಇಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ನೋ ಫಸ್ಟ್ ಮೇಲ್ ಹೋತಾ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಗೇನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಅಗೇನ್ ಹಿಯರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಗೇನ್ ಹಿಯರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಡೆ ಬರಬೇಕಿತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈನ್ ಎಸ್ ಡಿಡ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತೇನ್ರೋ ಹೇಳಿ ಫೈನ್ ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ವಾಟ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ದು ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ದ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಾಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾವ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ tell me first if x value is increasing what about my f of x values can I tell f of x values can I tell over here f of x values is also increasing ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಈ ರೀತಿ yes or no can I tell this or no ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸೊ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ x values increasing ಆಗಿದಾಗ if the function values are decreasing then the function over here is said to be decreasing. So what we can tell the conclusion students over here? Fine. So conclusion I can tell that correct in your minus infinity to 0 we say that f of x is equals to x square is decreasing. Clear? Because ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ x values increase ಆಗಿದಾಗ f of x values decrease ಆಗತ್ತವ so it is a decreasing function. Understood? Clear? And when it is ulta ಅಂದ್ರೆ ಏನ x values increase ಆಗಿದಾಗ f of x values ಕೂಡ increase ಆಗತ್ತವ x values increase ಆಗಿದಾಗ f of x values decrease x values increase ಆದಾಗ f of x value increasing then we can say that in 0 comma infinity your f of x is equals to x square is increasing. Clear? Increasing anta now helboda. Clear? Increasing function. Did you people understand this? Clear? Fine? Yes. ಏನ್ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಚೈತನ್ಯ ಎಲ್ಲಿದೆ ನಿಂದು ಕ್ವಶನ್ ಫೈನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಮೊನೋಟಾನಿಸಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕರ್ವ್ ಏನಾದ್ರೂ ಈ ರೀತಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ದ ಕರ್ವ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಒಮ್ಮೆ ಹಿಂಗ್ ತಳಗ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಪ್ಪ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮೊನೋಟಾನಿಕ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ಗ ಇಫ್ ಅ ಕರ್ವ್ ಇಸ್ ದರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿವರ್ಸ್ then this is what not monotonic reverse agbardu direction done okay yes moving on next what do we have over here monotonicity of the functions strictly increasing function strictly decreasing function monotonically increasing monotonically decreasing functions clear alva one by one nodona fine ಈಗ ನಮ್ definition ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ now this is I am giving you what definitions clear next conditions ಕೊಡ್ತೇನೆ clear definitions clear so this is the definitions over here one by one definitions ಏನದಾವ ನೋಡೋಣ and same use ಮಾಡಿ we'll try to solve some example correct
Yes, just a minute, pages ಸ್ವಲ್ಪ repeat ಆಗಿದಾವ. Yes, look at this students, increasing function condition ಏನಾಗ್ತದ, increasing function ಈಗ strictly increasing function condition is nothing but what, for all x1 comma x2 belongs to R, if your x1 is less than x2, correct, x1 less than x2 other, and f of x1 is also less than f of x2. Clear? Clear? For all x1 comma x2 belongs to R, look at the condition over here. If your x1 less than x2 implies f of x1 is less than f of x2, then this is the condition for what, strictly increasing function. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? x values ನಿಮ್ದ increase ಆದ್ರ function value should also increase. Correct? Yes or no? Correct? Clear ಅದ? ಎಸ್, ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಬರುತ್ತಮ್ಮ ಈ ಟಾಪಿಕ್, ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ಫರ್ದರ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ for all x1 comma x2 belongs to R, x1 less than x2, f of x1 is also less than x2. X values increase ಆಗಕತ್ತಾವ, function values are also increasing, then the function is strictly increasing. Graph ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದ strictly increasing function ದ one basic idea. Fine. So if you look at the graph of this, it will be like this. Increasing function ಅಲ್ವಾ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? You choose any x1 x2 over here, the condition will be satisfied. Now when we talk about strictly decreasing function, fine, strictly decreasing function ದು condition ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ, for all x1 comma x2 belongs to R, if condition is nothing but what, if your x1 is less than x2, correct, then this implies that if your f of x1 values is greater than f of x2. Understood students? Clear ಆಯ್ತಿಲ್ಲಿ? ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, x1 and x2, x values are increasing but function values are what, decreasing. f of x1 f of x2 ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅದ. ಫೈನ್. ಇವನಿಗೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸಿಂಪ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬಿಂಗ್, ಯು ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಯಾನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಹಿಮ್. ಫೈನ್. ಎಸ್, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಎಸ್, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, if your x1 x2 is there, x1 is less than x2, function x values are increasing, x1 and x2 ಬಾಜು ಬಾಜು ಇರ್ತಾವ ಈ ರೀತಿ. Here look at this, this is x1 and this is x2. ಇದರ ಔಟ್ಪುಟ್ಸ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ? Here if I try to find its output, this is f of x1 and ಇದರ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನು ಬರ್ತದ? Output of this is what? f of x2. ಸೊ ನೋಡಿ, f of x1 f of x2 ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅದ. ಎಸ್. ಸೊ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ ಈಗ? ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗೆ ಏನು ಕಂಡೀಷನ್ ಇರ್ತದ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ತಳಗಡೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಡೌನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಈಗ ನೀವು ಯಾವುದು x1 x2 ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ x1, ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ x2. x1 x2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಾಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾವ? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾವ. ಫ್ರಮ್ ದಿ ಗ್ರಾಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ f of x1 and here this is f of x2. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಕ್ಲಿಯರ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನಿಲ್ಲ? So this is what we have. Yes, Pooja artha aglikatadamma. Very nice. Super. Fine. Done. So next students we have monotonically increasing function. So condition enada, for all x1 comma x2 belongs to R, if your x1 is less than x2, this implies your f of x1 value should be less than or equals to f of x2. Strictly anmagadena, strictly less than. Whenever we are telling strictly less than other. But here what is happening? Here it is what? Less than or equal to. Clear? So monotonically if the function has to increase, monotonically increasing function irbekandra, how should be the graph over here? Graph ee riti irboda. Fine. It can be like this. Sorry, ee riti beda. Fine. So first the function can increase over here. ಈ ರೀತಿ increase ಆಯ್ತಾ?
ಆಮೇಲೆ ಮತ್ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡಿತ್ತು ನಿಮ್ಗತೆ, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತಾ, ಮತ್ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಟ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸ್ವಲ್ಪ ಓದ್ತೀರಿ, ಸುಸ್ತು ಅನ್ಸಿತಾ, ಮಲ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡೋಣ, ಇದು ಕೂಡ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅದ ರೀತಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆರ್ ನೋ? ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಕುಂತು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ನೀವು. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸೇಮ್ ನಿಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಂಗ ನಿಮ್ ಫೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಯು ಯುವರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸಿ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕುಂತು ಓದಂಗಿಲ್ಲ. ಫೈನ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು 1 ತಾಸು ಓದ್ತೀರಿ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರಾಮ್ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ನಿದ್ದೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಓದ್ತೀರಿ, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋಣ, ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ, ಮತ್ ರೆಸ್ಟ್ ಆತ. ಮತ್ ಓದ್ತೀರಿ, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ ಬಾಜು ಮನಿ ಹುಡುಗ ಬಾಜು ಮನಿ ಅಂಟಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ ಫೋನ್ ಹಚ್ತೀರಿ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಲೈಕ್ ಯು ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಓದ್ತೀರಿ, ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಓದ್ತೀರಿ, ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಆ ರೀತಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಕ್ಲಿಯರ್? Yes or no? Moving on, next we have nothing but what? Monotonically decreasing function. For all x1 comma x2 belongs to R, if your x1 is greater than x2, sorry, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಂಡೀಷನ್ ಹಿಂಗ x1 is less than x2, it must implies that your f of x1 value should be greater than or equals to f of x2. Correct? Yes or no? We are not strictly increasing functions, we are monotonic functions. Yes, correct. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕನಕ? ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ನೀವು. ಕರೆಕ್ಟ್? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಓದ್ತೀರಿ, ಮನಸ್ಸು ಬಂದಾಗ ಓದ್ತೀರಿ, ಇಲ್ಲ ಫೈನ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್, ಈ ರೀತಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ತಳಗಡೆ ಬರಬೇಕು, ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಮೋನೋಟಾನಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ತಳಗಡೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ? ಡನ್? ಎಸ್. Now next we have some standard functions and their monotonicity. Clear? So if we see exponential functions over here, exponential function is of what kind? F of x is equals to a to the power of x. Clear? F of x is increasing. Clear? F of x is increasing if okay, fine. Before this, students will study what? Conditions for monotonicity. Clear? Before this, we'll study, correct, conditions for monotonicity of the function. Conditions for monotonicity. Clear? Of functions. So ಇಲ್ಲಿಂದಾನ ನಿಮ್ಗ questions ಅನ್ನ examic ಬರ್ತದ. From here only, students, you will get questions in the examination over here. Okay? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? What are the conditions? Let us see. Fine. So first one is nothing but what? First condition is for yes, first condition we have for nothing but what? Strictly increasing. Clear? Strictly increasing. Yes. A function f of x, a function f of x is said to be, clear, is said to be strictly increasing. Clear? Strictly increasing, or we call it as what? ಪ್ರತಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಆಗಿ ಹೇಳೋದ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಪ್ರತಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಹೇಳೋಕ್ಕಿಂತ we can tell that a function is strictly increasing or simply increasing if your f dash of x value is greater than 0. Clear? A function is there, it is said to be strictly increasing if your f dash of x value is what? Greater than 0. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಅದ? ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ we have nothing but what?
strictly decreasing, strictly decreasing. Fine. And also this we can tell that it is strictly increasing for all x belongs to R. Prati one real number iga if the derivative of the function is greater than 0, fine, function is said to be strictly increasing if the first derivative of the function needs to be greater than 0 for all x belongs to R. Strictly decreasing condition, what is the condition for strictly decreasing? We can say that a function, clear, a function f of x is said to be strictly decreasing. Clear, strictly decreasing, or simply we can tell what, or decreasing. Clear, or decreasing if your f dash of x is, clear, f dash of x is less than 0 for all x belongs to R. Condition anna nenapidi, derivative less than 0 bantandra strictly decreasing, derivative greater than 0 bantandra strictly increasing. Fine. Moving on, next we have nothing but what, monotonically increasing. Monotonically increasing. Yes, so monotonically increasing conditions anna nodi, it is nothing but a function f of x, a function f of x is said to be monotonically increasing. Clear, question ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ monotonically increasing ಅಂತ ಹೇಳಿ. So whenever they tell monotonically increasing, if your f dash of x value should be what, greater than or equals to 0 for all x belongs to R. ಇಲ್ಲಿ strictly greater than 0 ಅದ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದ, greater than or equals to 0. Now can anyone tell me what will be the condition for monotonically decreasing? Chat box ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? Tell as of fast ಆಗಿ chat box ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. Monotonically decreasing. Yes, what will be the condition? ಯಾವಾಗ ನಾವು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ monotonically decreasing ಹೇಳ್ಬೋದಾ? A function f of x is said to be monotonically decreasing. Function is there, it is said to be monotonically decreasing if your f dash of x value is what, less than or equals to 0 for all x belongs to R. Clear, for all the real numbers it should be what, less than or equals to 0. Yes, very nice. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? Fine. So this is what you people have to keep in mind while solving the problems. ಇಷ್ಟು ನೆನಪಿದ್ರೆ ಸಾಕು. Understood? Correct. Now next let us go on to some standard functions and their monotonicity. Exponential function ನೋಡ್ರಿ, f of x is equals to a power of x. f of x is said to be increasing if, condition ನೋಡಿ, condition is if your a value is greater than 1. Okay, fine, fill in the blanks naga ಅಥವಾ in the MCQs, this all is helpful. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? In fill in the blanks and all it is helpful for you. ಸರ್ LPP ಚಾಪ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಒರಿಜಿನ್ ಅಂಡ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಒರಿಜಿನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದು ಕಂಪಲ್ಸರಿನಾ ಸರ್? ಎಸ್, ಹೌದಪ್ಪ. ಫೈನ್ ಸರ್, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಸೇ ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಟಾಪಿಕ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸರ್? ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಇಂದ, ಕ್ಲಿಯರ್, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಫೈನ್, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಇಂದ ನಾವು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದ ಟು ಟೆಲ್ ವೆದರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅವಾಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Okay, so f of x is equals to a power of x. f of x is increasing if your a value is greater than 1, and we can tell that your f of x
is decreasing. Clear? F of x is decreasing if your a value is greater than 0 and less than 1. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Okay. Now logarithmic function. Fine. Logarithmic function. That is nothing but what? F of x is equals to, clear? F of x is equals to what? We have, yes, log of x, log to the base e x. Clear? Or log to the base a x anta tilko. Log to the base a. Clear? Now students, here f of x is increasing if, again same condition, itranga, if your a value is greater than 1 and f of x is equals to log to the base ax, or we can tell that directly, and f of x is decreasing, clear, decreasing if your a value is what? A value, okay, if a value is greater than 0, less than 1. Fine. Understood? Even odd functions, all these are necessary for us in MCQs. Okay. Look at this, even odd functions. If we have f of x is equals to x square, idenada even function. This is our even function over here. So we can tell that f of x is equals to x square, whatever is that, is increasing in 0 to infinity and decreasing in minus infinity to 0. Okay, increasing in 0 to infinity and decreasing in what? Minus infinity to 0 over here. Clear? Now this is important for what? MCQs. Clear? This is important for MCQs. Okay. Yes. Now next students, we have nothing but what over here? Okay, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು function ಉಳಿದದ, that is nothing but what? We have f of x is equals to odd function. F of x is equals to what? We have x cube, that is odd, is increasing, clear, is increasing in minus infinity to infinity. Complete minus infinity to infinity al function enada increasing ada. Fine, nenapidi. Now when we talk about trigonometry function over here, clear, f of x is equals to sin x is increasing in open 0 to pi by 2 and decreasing in pi by 2 to pi. Okay, f of x is equals to cos x is increasing in, yes, this whatever f of x is equals to cos x enada increasing ada. L increasing ada students, it is nothing but what? 0 to pi, correct, illa 0 to pi alva, decreasing. Fine. So minus pi by 2 to 0 and decreasing in 0 to pi, or pi to 3 pi by 2 increasing anta kuda helabodu aa riti. Fine. So this is all the important information you need to have. ಈಗ ಒಂದು question ಕೊಡ್ಲಾ? Let me see who can answer this question. Yes, answer ಮಾಡಿ correct ಆಗಿ. The function f of x is equals to 1 by 8 to the power of x is, okay, the function f of x is equals to 1 by 8 to the power of x is option A, always increasing, option B, always decreasing, neither increasing nor decreasing,
neither increasing nor decreasing. Option D, none of this. None of this. Yes, do it students. ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. Quick ಆಗಿ try to do. I'll give you the poll. Poll ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಹಾಕಿ. ಫೈನ್, ಡೂ ಇಟ್. ಪೋಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಸೂಪರ್ ಅಮ್ಮ, ಸೂಪರ್. ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾತು? ಏನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ಯಮ್ಮ? ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ಯು ಅಪ್ಲೈ? ಕರೆಕ್ಟ್. ನಾನೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ? ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ನಾ ಇದನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಬರಿಬೋದಾ? ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಕ್ಯಾನ್ ಐ ರೈಟ್ 1/8 ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್? ಈ ರೀತಿ ಬರಿಬೋದಾ? ಕ್ಯಾನ್ ಐ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1/8 ಟು ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರಿಬೋದಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇವಾಗ? a to the power of x. Yes or no? It will be a to the power of x. Correct? ಇವಾಗ a value ಏನಿದೆ? 1/8. So which is less than 1 and which is greater than 0 also. So just now we studied that if it is an exponential function and a value lies between 0 and 1, so from here we can tell that your f of x is a decreasing function. Clear? Always decreasing function. Yes or no? So in that case option B is correct. Fine. ಅಷ್ಟೇ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಿದೆ ರೂಲ್ ಇವಾಗ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಫೈನ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ.
Okay, fine. So clear alva, understood, right? So one by one problems anna madona. Look at this. Show that the function f given by, we need to check that the function f given by f of x is equals to x cube minus 3x square plus 4x, x belongs to R, is increasing on R. Clear? Is increasing on R. Fine. So hang torsona. How shall we show that this is an increasing function? Wavy curve method. Clear? So yes or no? So first of all, what we can do in such type of questions, given is nothing but what, Nodi? Usually this question will come for 3 marks. Understood, students? Given is nothing but what? We have f of x is equals to x cube minus 3x square plus 4x. Correct? And from here, students, it will be nothing but what? I'll take first f dash of x for critical point. For critical points. Clear? For critical points. Fine. For critical points, you need to take f dash of x value is equals to 0. So in that case, we have nothing but what? 3x square minus 6x plus 4 should be equals to 0. How can we factorize this? How can we factorize, students, over here? 4 3s will be 12. Correct? 12 anna sig baker, and we have to get minus 6 also. Correct? Or else instead of that, ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಏನು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. I will take 3 common. ಇಲ್ಲಿಂದ 3 common ತೆಗಿಬಹುದಾ? 3 common ತೆಗೆದ್ರೆ what will remain? We have x square minus 2x plus 4 by 3. Correct? Yes or no? Or else simply first go on finding f dash. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ನೆಸಿಟಿನ ಇಲ್ಲ. Because look at this, how you will get this. Fine. If we take f dash of x over here, f dash of x, it will be nothing but what? 3x square minus 6x plus 4. Fine. So ilinda, students, if I take 3 common, I'll get nothing but what? X square minus 2x plus 4 by 3. Clear? So ilinda, students, what we'll get? What we'll get over here? 3 times of, here we'll get x square minus 2 into 1 into x plus. Ili 1 ada? Yes or no? Completing the perfect square madlikate nan. So here what I'll do? 1 minus 1 plus we have 4 by 3. Completing the perfect square method I am doing over here. Understood? Yes. Hedi. Enadru doubt? Fine. You ಬೇಕಿದ್ರೆ you can find the roots also and proceed. But this is also one more method. So what I have done basically is 2 anna, e 2 anna, loosen here. 2 anna, I have written it as 2 into 1 into x. Clear? And then we have plus 1 over here, and then minus 1 over here, plus 4 by 3. So which will be equals to what, students, over here? Fine. Which will be equals to what? 3 times of, here we have x minus 1 whole square. 3 minus 3 plus 4 will be nothing but what? Minus 3 plus 4 will be plus 1 by 3. Correct? Or else 3 anna ಬೇಕಿದ್ರೆ multiply ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿಂದ. 3 times of x minus 1 whole square plus 1. Understood? So this will be nothing but what? Your f dash of x. Clear? Fine. F dash of x. Okay. So after this, what we'll get over here? ಏನ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ? So f dash of x will be nothing but what? Therefore, f dash of x will be greater than 0 for all x belongs to real numbers. Because idenada, this is a positive quantity and this is also a positive quantity. Correct ada? Yes or no? This is a positive quantity and this is also a positive quantity. So we can tell that f dash of x is greater than 0 for all x belongs to R. So therefore, we have f of x is increasing for all x belongs to R. This is what we had to show. Understood? How 3x square? Differentiation, madam. Differentiation of x cube enada? This is x cube alva. Simple differentiation, right? 3x square. 3 2s we have 6x plus 4. Okay, simple differentiation.
Understood? Clear? Now look at another type of problem over here. Yes, e problem anna ಮಾಡಿ. Here we have to find the interval in which this function is what? Increasing and decreasing. Fine, do it. Madi, let me see how many of you can do it correctly. Here you need to find critical points. Okay, here you need to find what? Critical points. PU2, this is for PU2. Okay, done. Chal. So ilinda ಏನಾಗುತ್ತೆ students? What do we have over here? F of x given is what? ಮಾಡೋಣ. Given is nothing but what? We have f of x is equals to, we have 4x cube minus 6x square minus 72x plus 30. Clear? So ilinda students, next we have nothing but what? Yes, for this function to be increasing, fine, for this function to be increasing, for f of x to be increasing, clear, for f of x to be increasing, your f dash of x value should be what? Greater than 0. Correct? F dash of x value ಏನು ಇರಬೇಕು? Greater than 0. So if I do the derivative, 12x square minus 36x minus 72 should be greater than 0. Correct? 12 ಅನ್ನ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ it will be nothing but what? X square minus correct, x square minus this is 4x minus 6 should be greater than 0, or we have x square minus 4x minus 6 should be greater than 0. Clear? So ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇಲ್ಲಿಂದ ಇವಾಗ we have nothing but what? X minus 2 into x plus 3. I can factorize alva? Factorize ಮಾಡ್ಬೋದಾ? Oh sorry, here it should be 3x. 12 3s alva, so minus 3x, and here also it should be 3x. Clear? So here if I take x common, it should be x minus 2 minus 2x plus 3x minus 3x. Clear? Should be greater than 0. Clear? For the function to be increasing, f dash of x should be greater than 0. So here, clear? So here if we put this on the number line, fine. So here if we put this on the number line over here, fine. So ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ ಇವಾಗ? What will we get students over here? Fine. Look at this. Illi 2 other. Here we have, correct, increasing order name. X plus 3 is equals to 0, we'll get minus 3, and x minus 2 is equals to 0, we will get 2. So this is infinity and this is minus infinity we have. Correct? And then after this, what do we have, students? Here we have plus, here we have minus, here we have plus. Correct? So it should be increasing, alva? Yes or no? Increasing, right? 36 not 36 alva ma, 6 2s are okay, 12x. Sorry, my mistake ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, sorry. Yes, yes, look at this. If I do the differentiation, this will be 12x minus 72 should be greater than 0. 12 common ತಗೊಳ್ಳೋಣ, we have x square minus x minus 6 should be greater than 0, or from here we have x square minus x minus 6 should be greater than 0. So this can be again be factorized as x minus 2 into x plus, sorry, ulta. Correct alva? X minus 3 into x plus 2
should be greater than 0. So again same banta here, correct? So factors are at least same because here we have -2, here we have 3. So in the plus minus plus, so we can tell that your f of x is clear. Nodi. Yes or no? So from here students, f of x is increasing if x belongs to what interval over here? Clear? Here we have minus infinity, here we have infinity. So then we have nothing but what? Minus infinity to -2 union 3 to infinity. Correct? F of x is increasing if x belongs over here. Minus infinity to -2 union 3 to infinity. And f of x is decreasing. Clear? F of x is decreasing if x belongs to nothing but what? -2 to 3. Clear? -2 to 3. Clear? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? Yes or no? Understood? ಹೇಳಿ, ಏನಾದರೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್? Yes or no? So L negative ಬರ್ತದ, function decreasing because derivative is less than 0, where function will be what? Positive greater than 0. ಅಷ್ಟ. Done. Moving on next. Yes, ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. Find the interval in which the function f of x is equals to -2x cube minus 9x square minus 12x plus 1 is what? -12 is increasing and decreasing. Do it fast. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ we will go to maximum minimum value. Okay. Yes, minus infinity to -2 and 3 to infinity. Yes, do it. ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ. Wavy curve method try to use. Yes, how are we going to do? Fine. First one we have increasing. Clear? For this function to be increasing, what do we have students over here? Increasing irbekandra condition enada? For this function to be increasing, your f dash of x value should be what? Greater than 0. So if I take the derivative, minus 6x square, clear? Minus 6x square, 3 to the 6x, minus 18x minus 12 should be greater than 0. Minus 6 if I take common, it will be nothing but what? X square plus 3x plus 2 should be greater than 0. Correct? Minus 6 anna throughout if I multiply, here we have x square plus 3x plus 2 should be less than 0. Correct? Because ಈ minus 6 ಅನ್ನ ಎರಡು side multiply ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೇನೆ. Yes or no? Minus 6 I am multiplying on both the side, then or I am dividing minus 6 ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನ because of this minus sign. Here it was greater, here it will change to less. Correct? So ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇವಾಗ? I can factorize this as x plus 2 into x plus 1 should be less than 0. Number line ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ, if I keep it on the number line, what will happen now? Increasing order ಅಲ್ಲಿ minus 2 will come first because x plus 2 is equals to 0, minus 2, x plus 1 is equals to 0, minus 1. Here we have plus infinity, minus infinity. So in that case, ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ? Clear? Here it will be what? Plus, minus and plus. Correct? Plus, minus and plus.
Understood? So less than 0 ellada, where it is less than 0, over here. Less than 0 ellada, here. So x belongs to -2 to -1, implies that f of x is increasing in this interval. Clear alva? F of x is increasing in this interval -2 to minus of 1. Second, we have nothing but what? Decreasing. Decreasing. Clear? Yes. So how we are really going to establish the condition for decreasing over here? So if your f dash of x, if your f dash of x is less than 0, correct? Then we say that what? Then f of x is decreasing. That is nothing but what? Minus 6x square minus 18x minus 12 should be less than 0. Minus 6 anna common tagondra, I have x square plus 3x plus 2 should be less than 0. Or from here again minus sign anna throughout nan multiply madidra, it will become positive. So we have x square plus 3x, sorry, here it is less than 0. Correct? Nan minus 6 anna throughout multiply madidra, x square plus 3x plus 2 should be greater than 0. Fine. Understood? Clear or no? Is this clear or no? Fine. So in that case, what do we have, students, over here? Ilinda ಏನು ಬರ್ತದ ಕೇಸ್ನಾಗ? What do we have over here? Fine. Look at this. So here, students, again same, -2 -1 will be the factor. Here it will be plus minus and plus, minus infinity to infinity. So ilinda, students, ಏನು ಬರ್ತದೆ ಇವಾಗ? What will we get over here? So x belongs to minus infinity to -2 union -1 to infinity. Here the function will be what? Increasing, decreasing. Clear? This is condition for what? Decreasing. Understood? Clear? Okay, fine. Next, after that, students, we have nothing but what? Extreme value of the function. Clear? Extreme value of the function. First, now ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, what is the meaning of understanding extreme values of the function? Clear? So actually first ನಾನು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇದ್ನಿ, ಬಟ್ ಎನಿ ಹೌ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಈಗ ಒಂದು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಸೀರೀಸ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, ವೇರ್ ವಿ ಆರ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಕಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಕರೆಕ್ಟ್? Yes. So we will see what is understanding extreme value of a function. First derivative and second derivative test we are going to see over here, and then absolute maxima and minima of the function. Artha aita? Correct? Understanding or no? Fine. One by one, let us see. Clear? So what is extreme value of the function? But extreme value of the function ಏನದ? Now whenever we tell extreme value, there are two types of extreme value. One is maximum value of the function. Clear? One is maximum value. Maximum value. And another one is what? Minimum value of the function. Clear? Fine. One by one definition through nodona. What is maximum value, minimum value? Once the definition clear admele, we can go by what? Graphical value. Or else before that, we can do what now? Fine. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ one thing ಅನ್ನ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ. When we tell extreme values of the function, clear? When we tell extreme value, correct? When we tell extreme value of the function over here, it can be classified into two kinds, okay? And then over here also. Yes. So when we tell about extreme values of the function, we have nothing but what over here? ಏನದ extreme values of the function ನಾಗ?
Okay, we have local or relative, clear, local or relative extremums, clear, local or relative extremums, and then we have absolute or global or global or absolute extremum, clear, अर्थ आयता, local or relative extremum, global or absolute extremum over here. After that, what do we have, students, over here is this will get split into two parts. Clear? This will get split into two parts over here. Fine. Here also it will get split into two parts. Fine. One graph through explain ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದ. What do we mean by this? Here also we have your local minimum value, clear, local maximum value, or yes, local minimum value, and we have local maximum value, clear, local minimum value and local maximum value. Here also, students, we have absolute minimum value, and absolute, clear, absolute maximum value. Fine, understood? Extreme value of the functionally, local or relative we have, global or absolute we have. Now once we have this over here, graph through understand ಮಾಡ್ಕೊರಿ. Fine, one simple graph will draw, correct? Clear? ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದ. Fine, here we have this point that is nothing but what? A, correct? This point A is there. So between this point A and there is a point B over here, suppose, clear, B over here. Okay, so we have B over here. Understood or not? Correct? Now between these 2 points I'll draw a curve. Curve ಅನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ಅದ curve? Correct? ಈ ರೀತಿ curve ಅದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Understood? Fine. Till when? Another half an hour amma. Another half an hour I'll finish this. Okay, rate measure antu beda. Next fine, I will do it in there, one short series. Clear? The revision series adala, because one chalo rate measure kuda basic definitions adava cover madbidona ante. Now when we look at this over here, look at this. ಇದೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸಿಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದಲ್ವಾ. ಫೈನ್, ಆಲ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ವೆರ್ ಎವರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಥವಾ ಮಿನಿಮಮ್ ಪೀಕ್ ಅಂತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು. ಹಿಮಾಲಯ ಹೆಂಗಿರ್ತದಲ್ಲ, ಹಿಮಾಲಯ ಗತೆ ಪೀಕ್ ಸಿಗತ್ತದ ನೋಡ್ರಿ, ಲೈಕ್ ಮೌಂಟನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಪೀಕ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಫೈನ್. Now at all these values, students, over here, maybe over here, correct, illi ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ, fine, again over here, over here, over here, here, fine, and then this point. Okay, yes. Now if we see, we have point C1, correct? ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಇವು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅದಾವ, yes or no? This is C1, this is C2, this is C3, this is C4, this is C5, this is C6, correct? ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅದಾವ. Fine, sorry, C5 ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಿತ್ತ. Yes, C5 is over here, C5.
So corresponding other values, this is nothing but what? F of C1, clear? F of C2, this is F of C3, clear? This is F of C4, clear? This is F of C5, and this is F of CC, correct? Evella values, these are all the values, whatever, wherever we are getting the values is nothing but what over here we are getting this, correct? Yes or no? Understood this? Fine. So E point another, whatever this B is there over here, this is nothing but what? We have nothing but what? This value as F of B. Clear? F of B. And this value over here is nothing but what? F of A. Clear? This value is what? F of A. Correct? Fine. Understood? Greatest integer function ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. Fine. For greatest integer function we can't tell absolute maxima minima, ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು exist ಆಗಲ್ಲ. And for modulus function 0 is minimum and mod x is what? Sorry, and maximum value does not exist. Clear? Yes. Ill nodi students. Now whatever your f of c1 is there, f of c1, f of c2, f of c2 baralla, f of c3 and f of c4, c4 or c5, yes, f of c5, whatever is there, these are all nothing but what students over here? These are local maximum values. Clear? These are your local maximum values over here. Artha aita? Understood or not? F of c1, f of c3, f of c5 are local maximum values. And next, whatever your f of c2 is there, f of c2, f of c4 and f of c6 are nothing but what? Local minimum values. Clear? Local minimum values over here. Understood or not? What are your local maximum values and local minimum values? What they are? Is it clear for you people? Fine. Yes. Lag matte. Fine. Understood. So these are your local maximum values. These are your local minimum values over here. Fine. Now once we are getting this, once we are getting this over here, if you see ಎಲ್ಲಾರ್ಕಿಂತ highest value f of b ಅದು compared to all the local minimas, correct? Highest ಏನದ ನೋಡಿ, peak ನೋಡಿ ಎಲ್ಲದ, peak ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಟಚ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, ಇದ್ರಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದಾರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದ ಏನು? Is there any other value greater than this? ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ f of c4 ಕಿಂತ least value ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. So in that case, whatever this is there is your absolute maxima. Clear? And this is nothing but what? Absolute minimum. Clear? Understood students? Yes or no? How f of c3 illada alla, f of c3 is over here, right? This ಯಾವ್ದು ಪೀಕ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರ್ತದ ಈ ರೀತಿ ಏನು ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಕ್ಲಿಯರ್? ವಿಚ್ ಎವರ್ ಪೀಕ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ನೋಡಿ, f of c1 ಆಯ್ತಾ ಈ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಲ್ಲಿ, in this particular interval, only in this part, again only in this part, correct? This is maximum. Only in this part, this is maximum. ಅದಕ್ಕೆ ಲೋಕಲ್ ಅನ್ನತ್ತೀವಿ. ಲೋಕಲ್ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಏನ, whenever we tell local, it is in small intervals. Local minima ಬಹಳಷ್ಟಕ್ಕೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸಿಗೆ ಬರ್ಬೋದು. Yes or no? Whatever c1, c3 and c5 is there, these are all your points of local minima. Correct? We can tell that c1, c3 and c5 are points of local minima. Clear? Local maxima, sorry. Local maxima. And your c2, c4 and c6 are points of what? Are points of local minima.
Clear? Points of local minima. Understood? Is this clear? ಚಾಪ್ಟರ್ MCQ ತುಕ್ಕ ಆಗಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂತ, ಸೂಪರ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಈಗ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತುಕ್ಕ. ಎಸ್ ಆನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್? ಇಲ್ಲಾರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಮ್ದು ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಮಿನಿಮಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ವಿ ಸಿ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಸಪೋಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಸಿ, suppose we have suppose f of c is the greatest, suppose f of c is the greatest value, fine, suppose f of c is the greatest value for all c belongs to R. Okay, so suppose f of c is there, it is the greatest value, f of c is the greatest value for all c belongs to R, correct? Then we call that, then c is point of maxima, and f of c is maximum value of the function. Clear? F of x is the maximum value of function. Clear ada? Did you people understand this? Fine, clear alwa? Next, minimum value, just opposite. Suppose we have, suppose f of c is the least value. Clear? F of c is the least value. Clear? Suppose f of c is the least value for all c belongs to R, then we say that your c is point of minima, and f of c is minimum value. F of c is minimum value of function. Clear? F of c is what? Minimum value of the function. Understood? Clear? The f of c is the greatest value for all c belongs to R, then c is point of maxima and f of c will be the maximum value. ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಟಾ, ಎಲ್ಲಾ c value ಕಿಂತ f of c value ಬಹಳ ಕಮ್ಮಿ ಬಂತಂದ್ರ it will become the what? Minimum value over here. Okay, next we have derivative test. Okay, next we have derivative test over here. Fine, so derivative test naga first derivative test ada. First, clear? We have two derivative test actually. ಎರಡೂದ್ರನ್ನ explain ಮಾಡ್ತೀನಿ. First understand what is your first derivative test. Clear? First derivative test. Yes. So in the first derivative test, students, suppose if you see, suppose this is the first conclusion. Suppose at a point C, function, suppose at a point P, C, function changes, suppose at a point C, function changes its nature, correct? Suppose ಯಾವುದು ಒಂದು point C ಅದ, then function changes its nature from increasing to decreasing. Function changes its nature from increasing to decreasing. Then C is a point of maxima. ಇದು ನಮ್ದು ಏನು ಹೇಳ್ತದ? Second derivative test ಹೇಳ್ತದ, sorry, first derivative test will tell this. Clear are the students? Understood? So what it is telling over here, one point C ada illi, there is one point C over here.
Now this point C, the function is changing its nature from increasing. Increasing ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಲ್ಲೇನು ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ? It is increasing plus 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 plus. After this reaching this point over here, the function starts decreasing. The function starts decreasing, minus 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 minus. Clear? So left side, fine. Here your f dash of x is what? F dash of x is greater than 0, so the function is increasing, and here the derivative of the function is less than 0, so first derivative test antevi. Correct? So this side function is increasing, this side function is decreasing, then we say that then f of x is nothing but what? Clear? Then we say over here that f of x is having maximum value at c. Clear? Understood the meaning? Nodi, il maximum value bantalva. This value over, sorry, e value en bandadilli, this value over here is the maximum value. Understood? Fine. This is the maximum value. Next we have nothing but what? Second derivative test. Second derivative test. Clear? Yes. Look at this now. Second derivative test ana artha madಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ. So we have, suppose a function, suppose at a point C, clear? Suppose at a point C, function changes its nature. Clear? Suppose at a point C, function changes its nature from decreasing to increasing. Clear? Decreasing to increasing. Then C is what? C is point of, clear? C is point of minima. Artha aita? C is what? Point of minima. Point of inflection ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತದ. A point at which function does not changes its nature is called as what? Point of inflection. The next third statement is that only in this. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ at a point C over here ಇಲ್ಲೇನದ function decrease 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 increase 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 increase. So ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ? Your f dash of x is what? Less than 0, and here f dash of x is what? Greater than 0. Correct or not? Yes or no? F dash of x negative ada, f dash of x greater than 0 ada. So we can say that clear, at this point C, fine, at this point C over here we can say that the function is having point of minima. Artha aita? Fine. Next is point of inflection. Correct? Next point is we have point of inflection. Yes. What is point of inflection, students? If at a point C, function does not changes its nature. Clear? If at a point C, if at a point C, function does not changes its nature. ಕ್ಲಿಯರ್? ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದ, ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾದರೂ ಅದರ ನೇಚರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಫೈನ್. ಸಪೋಸ್ ಅಟ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ, ಇಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇಟ್ಸ್ ನೇಚರ್ ಫ್ರಮ್ increasing to decreasing or vice versa, correct? Vice versa. Then C is what? Then C is point of inflection. Clear? Artha aita? Nature change ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ means if you understand like this, ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ತಗೋಬಹುದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು C ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ತಗೋತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ರೆಫರೆನ್ಸಿಗೆ. C ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ದರ್, ಫಂಕ್ಷನ್ ಈ ರೀತಿ ಬಂತ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಇಲ್ಲಿಂದ ನೇಚರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೇಕಿತ್ತ, ಬಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಫೈನ್. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂತು, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೆಕ್ಷನ್.
correct or no? Derivative is equals to 0, critical point ada idu. Why it is a critical point? Because if I draw a tangent, it is parallel to x-axis. Yes or no? The tangent ಏನದ parallel to this x-axis over here, but still it is not changing its nature. Increasing idra itra ಆದ್ಮ್ಯಾಗ ಕೂಡ increasing ಅದು. So such a point is called as what? Point of inflection. Understood? ಹೇಳಿ, ಕ್ಲಿಯರಾ? ಏನಾದರೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್? No confusion, right? Fine. Moving on, next we have the second derivative test. Correct? Second derivative test. Clear? Hang apply ಮಾಡ್ತೀರಿ second derivative test ಅನ್ನ? Look at this over here. Suppose f of x is a function. Suppose f of x is a function. Then find, okay, suppose f of x is a function, then find critical points. Okay, then you need to find critical points by taking, okay, critical points ಅನ್ನ ನೀವು find ಮಾಡಬೇಕಾ by taking f dash of x is equals to 0. ತೇತ್ ನಿಮ್ಗ? Understood or no? You need to find and take critical points by taking f dash of x is equals to 0. Next, students, clear? Suppose we have, suppose C1 and C2 are critical points. Clear? C1 and C2 are nothing but what? Critical points. Next you need to find what? Now find f double dash of x. Okay, clear? So this is the first step, finding the critical points. Clear? This is second step, that is nothing but what? You need to find what? F double dash of x. Yes or no? Clear ada? Sir, what is rate of change of inequalities, increasing or decreasing functions? Sir, rate of change of inequalities question ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. Positive ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ increasing, negative ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ decreasing. Clear? Yes, look at this. Third step, we need to find what? Fine. Third, conclusion step. If your f double dash of C1, okay, if your f double dash of C1, if we have greater than 0, then C1 is a point of minima. C1 is a point of minima, and f of C1 is nothing but what? Minimum value. Clear? F of C1 is what? Minimum value. Understood? Clear ada? Yes or no? Next, second one. Clear? Or if we have f double dash of C2 is less than 0, then we say C2 is a point of maxima. C2 is a point of maxima, and f of C2 is maximum value. Clear? F of C2 is what? Maximum value. Did you people understand this? Clear? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನಿಲ್ಲ? ಹೇಳಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ. Fine. So this is our second derivative test. Fine. Conclusion steps ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. Now third we have, if f double dash of C, correct, or if f double dash of some C3, okay, ಮೂರು critical points ಬಂದಿದಾವ, and f double dash of C3 is equals to 0, then either function is constant and does not have max and min value. Clear? Understood? F double dash of C3 ಏನಾದರೂ 0 ಬಂತಂದ್ರ then we say that the either function constant ada
and does not have our max or min value. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ? ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಂತ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳೋದಿದ್ರ ಕೇಳಿ, ಇಲ್ಲರೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಷ್ಟೇ. ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಎಸ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ರೈಟ್? ಎಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಫೈನ್. ನಾವೀಗ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಅಂಡ್ ಮಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಟು ಫೈಂಡ್ absolute maximum, to find absolute maximum and minimum value, to find absolute maximum and minimum value of a function. ಯಾವುದು ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅದ, if you want to find the absolute and absolute maximum and minimum value of the function, then we need to check at the end points of the interval. Here, end points of interval. Correct? ಇದು ಕೂಡ ಕಂಪಲ್ಸರಿಲಿ we have to check. How sir? ನೀವು ಕೇಳ್ತಿರ್ಬೋದಲ್ವಾ, how ಅಂತ ಹೇಳಿ. Clear? Look at this. We'll take an example. Find absolute max and min values of f of x is equals to x cube in closed interval -3 to 3. ಮಾಡ್ಬೋದಾ? Can you find, students, over here? Quick ಆಗಿ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. You need to find absolute maximum and minimum value of f of x is equals to x cube in -3 to 3. Do it quickly. Yeah. Done. Max 27, min -27. Correct? So if you see over here, for critical points, clear? Critical points, we need to take what? F dash of x is equals to 0. So illenagtada 3x square should be equals to 0, or x value is equals to what? 0 over here. X value 0 banta. Yes or no? Correct? Done. Now from here, next if you check over here, students, let us do what? Let us plot the graph of this. Clear? Let us plot the graph of this over here. So from here, if you see, this is the origin, we have 0, 0. Clear? Fine. Y is equals to x cube graph ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದ? ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತದಲ್ವಾ? Yes or no? Now here, this is the critical point. So it is a point of inflection, because function increasing ada and it is increasing still. So this is nothing but what? Point of inflection. Okay, point of inflection. Fine. So now next concept is nothing but what over here? Whenever I take over here, that is this value is suppose 3, itra output ಏನು ಬರ್ತದ? 27. So this is the max value, or we can tell absolute max value. And here if I take -3,
its output will be nothing but what? Minus 27. So this is nothing but what? The mean value, max value and mean value. Clear, right? Understood or no? Max value and mean value of the function. Clear? Questions will be solved in another series. Fine. Soon it will be started and there it will be solved. So this is about what? Absolute maxima and minima. Questions actually tagondidni nana, but yes, they are planned to solve in a new series which will be started. Correct? ಆ series ಅಲ್ಲಿ ಬರೇ most important questions solve ಮಾಡೋದು. No theory in that, only questions. Fine. Yes. Next we have rate measure concept. Clear? So rate measure concept ali, if you see over here, what do we have is some concepts ali. The rate of change of a quantity, okay? The rate of change of a quantity with respect to time, is called as rate measure. Okay, ಯಾವುದು quantity ಅನ್ನ if we are trying to differentiate with respect to time, or with respect to time if we are seeing how much whether it is changing, then we call it as nothing but what? Rate measure. Okay, then we call it as nothing but what, students, over here? Rate measure over here. Like velocity, rate of change of displacement is velocity, rate of change of velocity is acceleration, rate of change of acceleration is jerk. ಅದೆಲ್ಲ rate of change ಯಾವ with respect to what? dv by dt, ds by dt, correct? d square a by dt square. This all the things whatever they are there, it will be done as nothing but what? Your sir, please solve f of x. Okay, I'll solve. Clear? Understood? So these all quantities we are changing with respect to what? Time. Fine. Now next, if you see over here, actually Kanaka one series al ಮಾಡ್ತೇವಮ್ಮ, don't worry that. Okay, ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಫಸ್ಟ್ PUC ಗೆ ಇರಲ್ಲ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ let us take, let, fine, or another note is nothing but what? If the rate of change, okay, or we can tell that if the quantity is increasing, ಯಾವುದು ಒಂದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅದ, if it is increasing with respect to time, okay, with respect to time, one quantity ಅದ, if it is increasing with respect to time, then the rate is positive. Clear? If a quantity is increasing with respect to time, then the rate is what? Positive. Okay, and next, students, we have if the quantity ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ increasing ಆತಂದ್ರ the rate will be positive. Okay, and if the quantity is decreasing, with respect to time, then the rate is negative. Clear? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Did you people understand? Decreasing ಆತಂದ್ರ rate should be negative. Okay, so this is about the rate measure concepts. Okay, yes, done amma. Last ಮುಗೀತು. ನಿಂದು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಒನ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಯುವರ್ ಕ್ವಶನ್, ಐ ವಿಲ್ ಎಂಡ್ ದ ಸೆಷನ್, ಬಿಕಾಸ್ 6 o'clock ಈಗ ಅಗೇನ್ there is a class in this studio, so I cannot proceed. Okay, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? So here we have f of x is equals to x square e to the power of minus x, correct? X square e to the power of minus x is increasing in 0,2. We need to show that, correct or no? So ilinda ನೋಡಿ, for clear, f dash of x, clear, for f of x to be increasing,
what do we have students over here? F dash of x value should be what? Greater than 0. Clear? Greater than 0. So ಇಲ್ಲಿಂದ next ಏನು ಬರ್ತದೆ ಇವಾಗ? X square into minus e to the power of minus x plus e to the power of minus x into 2x should be greater than 0. Correct? ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? So ಇಲ್ಲಿಂದ e power of minus x I can take common, or x e power of minus x I can take common. So remaining will be nothing but what? X minus 2 should be greater than 0. Correct? So ಇಲ್ಲಿಂದ students x into x minus 2 into e power of minus x should be greater than 0. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, this is always positive. Exponential function ಏನಿರ್ತದಲ್ವಾ, ಈ exponential function this is always positive because e ಅದ. E is what value? 2.718 greater than 1, always positive. So condition ಎಲ್ಲಿ ಬಂತು ಇವಾಗ? Correct? Your x minus 1, sorry, x into x minus 2 ಕೂಡ ಏನಿರಬೇಕಾ? Greater than 0 ಇರಬೇಕಾ? Correct? So critical points ಏನು ಬರ್ತಾವ? What are the critical points over here? Critical points are 0 and it is 2. This is infinity, this is minus infinity. Correct? The critical points are nothing but what? It is 0, because here if I equate x is equals to 0 and we have x minus 2 is equals to 0. So this means that x value is equals to 2. Clear? So in that case, what will happen over here? Fine. Yes, this should be plus, this should be minus, and this should be plus. Correct alva? Plus, minus and plus. So in that case, if you look at this, it will be increasing in where? Correct? Are you sure? Okay. X square as it is minus e power of minus x plus e power of minus x 2x. Clear? If I take x e power of x minus 2 ulita greater than 0, e positive banta. Correct? So I think x belongs to minus infinity to 0 union 2 to infinity, then f of x is increasing, and if your x belongs to 0 to 2, then the function is what? Then f of x is what? Decreasing. Okay? Correct or nodri? Question correct ada? X square e power of minus x differentiation antu correct ada? X square as it is e power of minus x is minus e power minus x plus e power minus x as it is x square differentiation is 2x. Here I have done a mistake. Sorry guys. Illi 2 minus x barbek. Yes or no? 2 minus x over here. So here we have this as nothing but what? 2 minus x. Clear? So idantu always positive. So here we have x into 2 minus x. Correct alva? X into 2 minus x. Fine. Now from here students, if you see over here, il sign another. The sign of 1 is what? Here 1 is positive, 1 is negative. So here it should start from what? Negative, positive, negative. So in that case, fine, we can tell that in this interval the function is what? In this interval the function is decreasing, and in this interval the function is increasing. So this is about your applications of derivatives. Clear ada alva? Fine. Actually questions tagondidni, but yes, we shall solve them in the other sessions. Fine. All these questions nim bekandra WhatsApp group alli post irtada. Important questions. I'll post it in the WhatsApp group. From there you people can follow them. Okay? Clear alva? Yes. Fine. So with this students, let us end today's session over here. Fine. So next session alli matte sigona and we will solve the questions. Correct? And till then, take care. Thank you Larigo. Thank you my dear students. Have a wonderful day. Bye bye.